This afternoon, our final subject, we will be talking about gifts and callings. Again, ako nang ikuan in a few words. Number one, servanthood, ako naman yung mention last Sunday, pero servanthood talks about a heart or the heart to serve. Remember this always, labi na sa mga young people, your identity is you are a child of God. Di ba? Ang imong identity, anak ka sa Ginoo. Ang pagka-servant, usa ka na siya ka-rule. Usa ka rule ba? Usa ka imong gipili. Jesus, although He was the Son of God, He took being a servant. He did not force on His reputation, but took the place of a servant. Og sama kaniya because really Christianity na kinabasa nga gi-post, I think it was from Pastor Josel. Tingin siya, Christianity is not just a new version of yourself. Christianity is becoming like Jesus. Og sama kang Jesus, although ang iyang identity, He was the Son of God, pero gipili niya ang pag-alagad. So in a few words, ang servanthood is really kasing-kasing sa pag-alagad. Amen. Number two, ang armor bearing is more about honoring. Remember, respect is earned, honor is given. So again, being kitang tanan, naagid tay gibutang sa Ginoo above us. We honor those who have gone before us or those who are before us. Ako, even though dili man sa position lang, kundi although we are the lead pastor, pero naagya po'y otoridad over sa amo. Okay? Na akong giilang ang mga tao to speak over us, like si Pastor Al, or si Pastor Edwin, Pastor Josel, or Pastor Paul, ang Founders New Life. So these people are authority over us. Okay? So again, ang armor bearing is more on honoring. Ingon si Pastor Joey sa una, akong maestro, ani nga subject, ingon siya, you will lose nothing when you choose to honor. The devil cannot honor because honoring requires humility. Okay? So again, honoring, usahay magod mga igsoon, labi na kung mas graduhan pa ka, mas kwartahan pa ka, lisod i-honor, no? But since kana siya nga tao mo'y gibutang sa Ginoo diya, and it is connected to gifts and callings. Kana siya ang gibutang diha, although usahay na akong makita sa iya nga mga negatibo o dili ko, I choose to honor because gibutang siya sa Ginoo diha. Okay? Okay? So, again, armor bearing is more on honoring. When you honor somebody, you protect somebody. You protect that somebody. Instead, like sa example ni Pastor Kyle last time, nga yan yung di-discuss, si Noah basically was the leader on the time, during their time. Ang iyang nakedness, si Ham, iyang gi-disclose ang nakedness, pero si Japhet og si Shem, ilang gitabunan ang nakedness. Ug muna usahay ang honoring. Because the closer you will get, the closer you will be with your leader, the more nga makita nimo ang iyang mali, ang iyang mga apan, ang iyang mga shortcomings. So unsaon man na nimo nga kitang tanan, wala man gid, there is no such thing as a perfect pastor or a perfect church. So diha mo play ang honoring tungod kay although that person has frailties and shortcomings, diha sa armor bearing subject atong na-learn nga if I honor this person, instead of ipadako nako ang dili maayo siyang kinabuhi, I choose to honor by covering that. Okay? Few kay na mga igsoon. And by the way, appeal pod sa atong na-discuss sa honoring is the flow of the anointing will be hindered, remember this, the flow of the anointing, especially at the office of
the calling of any call, fivefold ministries will be hindered. Ang usa sa hinungdan is familiarity. Familiar ka ba? So kung familiar ka, there was an instant in Mark chapter 6, ingon dito, that Jesus could do no miracle. Si Ginoong Isus, dili siya makahimog milagro dito sa iyang lugar. Ngano man, kay sa dihang namuhat na siya, nagwali siya with authority, ang mga hunahuna sa tao, di ba si kuan man ni? Although na ay mga signs and wonders gayang gihimo, pero since they are so familiar with him, di ba, ang anak man ni Mary, di ba, ang iyang igsuon, mo na usahay ang hinungdan sa dihang close na kayo ka sa imong leader, o niya sa diyang close na kayo sa imong leader, ma-familiar na ka, and then when you got familiar, you will forget that this leader or this person is placed by God over you in a certain office. Labi na gid sa ministry, music ministry, production, nya imong leader bitaw kay sige mo uban, like say for example kang Benson, nya diya sa inyong kuan, diya sa inyong grupo, magyaga mo, mag-joke mo. Ang problema usahay anak kay mapamilyar ka. Makalimot ka nga leader ni mo na siya. Please, preserve a gap. Kay dili jud ka maka-receive na sa diyang familiar kasi kay level naman mo, tupong naman mo. Pero that is why kami bitaw, although there were times nga we were so kanang open, pero among distant gamay among kaugalingon, dili tungod kay gusto ming magpalayo. Pero again, magud magaigsoon, it is to protect the flow of the anointing. Tungod kay kung wala na tay gap, pareho na ta, level na ta, kay close kay ta, di nakaka-receive na ko. Di nakaka-receive na mo. Why? Wala na may bisag gamay na lang nga gintang. Og kana usahay diha mag-play, I could remember before, si Pastor Kyle, gikuha na mo na sa Cagayan de Oro, na music director at the age of 14. 14 years old. Unya, ang mga musician kaniadto, sila Ray, uban pa mga nanggungis na sa tukar. Hindi sila ka-submit. Dili sila ka-submit. Wow, who you? A 14 years old. Pero sa taman nga siya may gipili ni Pastor Al to be the leader there. So usahay nga na dili ta maka-honor tungod kay you oppose the appointment. Now remember again, when you ignore the appointed, na dili si Kibbs ni. When you ignore the appointment, you reject the one who appointed. Again, there was a story about Pastor Paul, nga na usa ka missionary, a big name, kaila nga missionary, a big name in the mission field. Niadto siya sa office ni Pastor Paul. Nya, ang nakikistorya sa iya, ang secretary, niya gingnan siya nga, Pastor Paul could not speak to you because Pastor Paul has something to do or somewhere else. But he insisted nga iyag yung, no, you call Pastor, because he could not honor the secretary. That nga instance, wagin nagigistorya sa Pastor Paul sa iya. Nga naman, if you could not honor my representative, you don't really honor me. Di ba? Kaya atong tanaw magod usahay, you would know the person, what kind of person or the character of the person, how he treats security guard and janitors. Although janitors na sila, or security guard na sila, or waiter, but they represent the establishment. Busa bitaw, labi na sa mga usher, although siguro tanaw ni mo, simplified lang kayo, or medyo ordinary lang ang inyong call, or ang inyong position, no, you're not. Because you are representing the pastor. You are the first representation of the pastor. Every gathering here. Because again, sad but true. Akong i-share sa inyo last time that the team always represent the leader. Tinood na siya. Your team or the team always represents what kind of leader you are.
or you have. And I know I have a lot of improving to do. So again, armor bearing is more on honoring. Number 3 is faithfulness. Faithfulness really is a big deal to God. Big deal kay sa Ginoo ang faithfulness. Ato nang gistudyohan last time, it's more about loyalty, conscientiousness, and sa ganito ikatulo, kasaligan, trustworthy, stewards. It is required for stewards. 1 Corinthians chapter 4 verse 2, it is required for stewards to be found matinud-anon. So kasaligan ka. In fact, gani usan sa akong preaching next Sunday about what gimension ni Pastor Paul siyang wali last Sunday, ningon siya, a good name is to be desired. No? Nga since labi na gid ni kung volunteer bitaw ka sa church, nya since volunteer na ka sa church, you are a notch higher than any nominal congregants here. Tungod kay dili lang ka basta nga congregants din, you are now representing what kind of ministry we have. That's why we are careful. We are careful of our post. We are careful kay nga naman dalahig ang tanan. We will be evaluated by what kind of disciples we have. Dalahig ang tanan yung mga post diha. No, dili lang kay ikaw rin mawawan, uy. Appeal ang imong pastor. Appeal ang imong simbahan. That is why, kinahanglan, wise, masaligan ka, trustworthy, kasaligan ka. Kaya sa social media, mga igsoon, entire world na, tibok kalibutan na. Kasaligan ba ka? Again, masaligan ka. And lastly, when we talk about faithfulness, fruitful ka, mabungahon ka, ga-multiply ka, ga-develop ka. When God said to the three persons whom He has given the talent, the parable of the talents, He said there, well done, good and, nganong nakaingon man siya, good and faithful servant, tungod kay ang iyang gitrust, ang iyang gipial, ang iyang gihatag nga accountability o responsibility sa usa ka servant, usa ka steward, ni doble man, ni daghan man. So again, another expression of faithfulness, DI, is fruitfulness. Fruitful ka ba? Excellent ka. Nindot ang pagka-deliver. Nga naman, faithful man ka. Today, we will be talking about gifts and callings. Murag ang theme ni mga igsoon is that inay mong abay o inay mong kaugalingon na you are a supply. You are a gift. You are a gift. Really, actually, every one of us here, irregardless of the gravity or the capacity that you hold, you are a supply. Because every one of us has a certain gift. Amen. Ug mao gid unta na ang tinguha nato nga masabtan sa every individual tungod kay a strong local church is not just about how many comes here every Sunday. A strong local church is that every person who comes here every Sunday understood that they are a supply. Pareha ba sa lawas, sa imong lawas? Kung ang part lang, half lang sa imong body ang ga-supply, unsay tawag sa imo? Paralytic. Paralyzed. Di ba? Does it picture strength? Dili. Busa, morning tinguha na to mga igsoon, nga din sa church, because really, church is not just a gathering. We are not building here a gathering. The church starts at 9:30, end at 11:30. No, church doesn't end at 11:30 a.m. on Sunday. Church is the daily thing. Church is a community. Church is a relationship. That's why you develop, you strengthen your life groups. Why? Because most of us, ang matag-usa ka na to, you have a certain gift that is a supply to somebody, gipili sa Ginoo, nga naay mga gift nga ni kanato. Again,
In Romans chapter 11, verse 29, hallelujah. Let us pray muna. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord God, thank you, God, for your guidance this afternoon. Holy Spirit, help us to receive something. Enlighten us pertaining to gifts and callings, O God. Thank you for your word in Jesus' name. Amen. So, kanang mga underlines niya is Romans 11:29, for the gifts, plural, gifts, and singular, calling. Gifts, plural. A pastor is a calling. A prophet is a calling. Fivefold ministry is a calling. Although, take note, although a pastor may have multiple gifts, dagan siya gifts, pero ang calling isa ra. Okay? I will not get ahead of myself. Gifts and calling. All of that comes from God. So wala tayo kapanghinambog sa tong kaugalingon mo, Exxon. And we understand nga, kining tanan nga, naa ka nato, naa ka nimo, abilidad man, na may duha man ka klase ang gifts, na gitawag og natural gift. Diba? Batang may laban. Na kay natural gift. Diba? Na kay, like, say for example, la GB, si Colin, ang uban pa, na sila'y natural gift of a voice. Natural gift na siya. Akong misis, Pastora Maymay, wala siya natural gift with a voice. Nasa tingog, pero wala siya tingog nga kalidad wherein ang iya, let us make a joyful noise unto the Lord. Magandi kayo wala require sa Ginoo no nga kinahanglan dito kag tingog. So again, those are dili ni pag-degrade sa katao. Pero mga igsoon, to let you understand, natay mga gitawag og natural gifts. Amen. Og napod tay mga acquired talent, talentadong Pinoy. Overnight, or sa imong exposure sa imong trabaho, like say for example, interior designer ka, nga naman, na maayo ka nga interior designer, tungod kay na-expose ka man. Like say for example, in my previous job, I was exposed to like leading people, tungod kay naaman ko sa engineering and I have to like, napagig ko sa preventive maintenance, and I really have to schedule people, put people with how to program and plan them in the certain job. So those were acquired, ina-acquired. Tungod sa imong exposure, di ba? Dili gid siya sa imo naturally, pero acquired siya, talent siya, skill set nga na-acquired, okay? Naay gitawag og natural gift. Napoy na acquired nimo nga skill, no? Dili siya gift pero acquired skill. Okay? Ako lang nang gi-elaborate more. Kay para dili mo kay mo maglibog. Napoy gitawag og spiritual gifts. Ang spiritual gifts gasa ka na nga iya sa Espiritu Santo. And again, our intimacy with God is not based on spiritual gifts. Tungod kay nay mga tao, strong ilang gift in a certain spiritual gifts, pero ang ilang character lacking. Again, dili gauge ang spiritual gifts that you have an intimate relationship with God. Ang gauge is the fruit of the Holy Spirit. Tungod kay again, daghang mga tao really, in the book of Corinthians na lang, in the 1 Corinthians, sayang ka, grabing carnality, grabing pagkaunod-nod nila. But still, gihisgutan dito that these spiritual gifts were flowing through them, operating through them. Wa mo kabantay? Bisag unsa ka pasaway, usahay ang usa ka leader o usa ka pastor, bisag na siya mga hidden agenda, hidden nga kinabuhi, pero mo flow gyud gyapon ang gifts. Spiritual gifts, because it's not about the person, it's about the flock, it's about the people of God that God loves.
Pero ang problema lang anak, kay maabot ang panahon, ma-expose ka gyud. Nya sadyang ma-expose ka, dili lang ikaw ang maguba. Maguba ang imong pamilya, maguba ang imong church, ang maguba ang imong girepresentahan. Amen? So again, there are natural gifts like voice, na uban, natural gifts, they are really kanang taas og aptitude. Dali rang kasabot ba? Dali rang makaapas. They are able to solve complex nga mga kuan. Di ba? Na sila may sila mubahin og mga colors and all. Those are natural gifts. Di lang exposure. Nasabtan ko ninyo? Sabtan? So again, na ay natural gifts, na ay acquired talents or skills, og na po gitawag og spiritual gifts. They come by the 9 gifts of the Holy Spirit, og na po gitawag og calling. Ang calling still gift po na, pero calling. The fivefold ministry gift, the pastor is a gift. He is a gift. He is placed by God there as a gift to the body of Christ and the purpose of God in that place. Like say for example, kang Pastor Paul, he came here in the Philippines as a gift. Padala siya din Okay. Gifts, charismata from the word charizomai, or gratuity, or deliverance from danger or passion. So that's another definition in Greek terms. Pero ingon pa din napo diri ang gifts kaning gitawag og charisma or charismata is religious qualifications. Again, ang tanan nato nga pagahimuon dili lang kana tungod kay sa atong kaugalingon nga bilad, no, kanang tanan bestowed by God as a gift. Nasabtan. Sunod, miraculous faculty or miraculous gift. But pasabot nagi kay gasa sa ingana, dili ikaw nagpili. So ayaw, di na to pwedeng i-compare o dili na pwedeng mag-anggiray o di po ta mahimong hambukiro tungod kay bisan pag unsa nimo ka talented or kanindot ang imong tingog gasa ra pud na. Amen. Spiritual endowment na raw grant, gift, award. Okay? So gifts gyapon na charisma. God distributes and gives the gifts to whosoever He wills. Busa, dili pwede nga masina ka sa iya tungod kay ang Ginoo may nagataga na sa iya. Instead, you discover what is given to you. Di ba? Dili man pwedeng masina ang gitagaan og 5 talents, ang tagaan og 2 talents sa 5 talents. All or those, according to the parable of the talents, it was just given by the master according sa nakita niya nga abilidad. But when you develop your gifts, remember this, when you develop your gifts, it could be doubled. It could expand. It could increase. Whosoever He wills. Now, 1 Corinthians 12:6, the same God distributes the different gifts of miracles that accomplish different results through each. Ang kada believer gid ay naigasa. Dili man siguro ka pareho nako nga maka-communicate, pero naay naani mo. That is why kung ang imo bitawng gasa usahay maulam guta kay abi nato nga ang imong like say for example, you are an encourager. Encourager ka ba? Tiglig-on ka. Nya, maulam ko ka kay, pastor mo ko mo ni English. Kinsay nag-require nimo nga kinahanglan ko mo encourage kag somebody English gyud. Di ba? Nabagi requirement nga dapat English or Chinese or what? Because kinahanglan makasabot ka ani nga ang matag-usa ka nato nagi kay gasa nga kay katampo. Amen. Different results through each believer's gift. By the way, ako din gihuna-una while I was meditating on this kaganina earlier, gipili gyud sa Ginoo mga igsoon nga ang matag-usa gibahin niya, gidistribute niya. Wala lang niya gibutang kang Brad Boy tanan or kang Jason tanan, gibahin ngano man. Nganong gibahin? Sa kahinungdan nganong gibahin? Anybody? Nganong gidistribute sa Ginoo? Kay ang tinguha sa Ginoo mga igsoon to form a body. Although pareho siya nga part, pero dili pareha ang left hand o right hand. So in God's wisdom, busa, I need you, you need me. Mo na reason nga gidistribute sa Ginoo for us to need one another.
Kaya bisag kung saan pa na ako kanindot mo wali din kung walay mo tabang o walay mo supply sa ilang gift. Wadi magpulos ang tanan mga igsoon. That's why again, irregardless kung iunsa ka mo buo imong tanaw sa imong gas, you have a gift that we need. Na ay gasa nga gibutang, gideposito ang Ginoo kanimo, nagikinlanglan namo. Ug makulangan ang atong lawas, makalangan ang atong church kung wala ka. Busa pangitaon nimo siya kay naay nani ang nagikinahanglan. Ang banani di mo makasabot mga igsoon kay labi na kung importante or critical ang imong gift. You think nga ikaw na ang superstar or ikaw na ang kuan. No. You are deposited with that gift so that you are an effective part of that body that parabani labi na gid ka ng mga dili makita nga gift. Ang tao, ang lawas mabuhi man bisag way kamot, pero ang lawas dili mabuhi basta bisag og walay atay. Dili makita. Support. Amen. Say, na mga tao gusto dito platform sa ako lang mga igsoon, to be honest. Gusto rin dyan ko nga, to be honest ha, gusto rin dyan ko nga kanang magpadagan las kwarta ba niya, supply lang ko, support lang ko. So taman hindi man ko makapili sa gift, kay gift, tawag mo ko sa Ginoo gingani. Again, take note of this, write it down. Why God redistributed the gifts? The answer is, so that we will need one another. I need you, you need me. Kay walay unity, sadyang makalimot ka nga wala nimo kinahanglan na si Benson. Di ba? Nabitay uban. Please forgive me if it will come up strong. May nga ba nga, okay naman. Pwede mo ko makasimba din makasimba sa balay. You miss the point of church. Pwede mo ko, pastor, makapili pa ko, asa ko mag-church. Hillsong, Lakewood, Elevation. You miss the point of church. Because really, it is God's ordination and purpose that you need to belong to a local body. Why? Because of this, you need somebody. We need each other. That's why, generally speaking, we are created by God with two hands. So that you need somebody in your right, you need somebody in your left. Amen. Okay? So again, accomplish different. So na, kung kitang tanan, nga dahil lano sa maka-accomplish tag different results through each gift and ministry. O sa diyang ang gift nga nasa katao, iya ganing isupply ang tawagan na ministry. Because gifts are not placed in you to consume it yourself. Wala ka gibutangan nga gasa sa Ginoo nga ikaw lang ang mukonsumo. Gifts are granted, bestowed on you to flow. That's why gitawag sila gift. Haron mahimong supply o sa dihang mahimong supply ang gift, mahimo siyang ministry. Pangalagad. Dilisod, di ba? Pangalagad, nahimong pangalagad tungkol kay first of all, you understand you have this certain gift. Nagay mga bata, nagay mga tao nga na sila gasa sa mga bata. Di man ni sa pagkuhan. Akong wife na siya gasa sa pagpahilo man ng mga gagmayng bata. Ako wala ko'y gift sa ngana. Ambot sa inyo. Di ba mga bata, mga kaguliyog. Sayon kay nila, kita ginako lang, sayon kay nilang pahilumon. Ug ako ani Ginoo ko saon pagpahilom. It is a gift. Ministry as He energize o kinsay mo activate na God, He energize and activates them. How could they be activated when you supply your gift? Pero kung imo lang ikuha ng gift, di ka na mo activate. Ephesians chapter 4 verse 11. Dili na gitawag og gifted sila pero gift sila nga calling. Ephesians 4:11, and He gave some. That's why pastors, this office, it is not just a gift, it's an office, it's a calling. And there is a certain anointing in different office. Apostles, and some prophets, and some evangelists.
Dili pwede nga, sumpayan na yung ngalan, Evangelist Jason. Yung mga young people, kulang sa kaibalo. Evangelist Hernan. Dili lang na angkon-angkon mga igsoon. Dili na siya angkon-angkon. It's an office. It is a calling. Dili na angkon-angkon lang. It is a calling. Dili pwede nga, butangan lang, gusto lang ka sa tuno ba? Ay, Evangelist Colin. Oh, Evangelist. Sugod karon. Akong name, Evangelist Colin Char. No, it's a call. It's a call. Yaga-yaga na. No, don't take it lightly. Lightly. Kay kadyang imon mo sa bitaw mga igsoon, mga anak, ay niyog yagyagay ng mga name nga pastor. It's an office. It's an office. It's a call. Nga, bisag kinsa na natong tawagon nga pastor dito sa Alabang, dili ka katungog og si bisan kinsa lay tawagon pastor dito. No, yaga-yaga na sa call. Yaga-yaga na sa call. It is a calling. Dili pwede nga, okay, siyempre mag-joke-joke mong kuntaw sahay nga, okay, basta gani, may na mo storya, may mo communicate, pastor dayon. Really? It is a calling. It is a divine gift and an office. It has a certain anointing and power on it. So please, refrain from using that into a joke. Because that is a holy calling. Dili ka taga kalibutan. You need to understand that. And by the way, sorry ha, pero dili man gusto na ko i-impose. Depende na lang sa inyong how you would take this. But if you will call a pastor, call it completely. I never did call, I did not remember that I called Pastor Al Pasal. I'd always address him as Pastor Al because that's honoring not the person, the office. I never did remember I called him Pas. Because it is a call. It is an office. And it is Jesus who gave that. You need to understand that mga igsoon tungod kay sadyang imo nang yaga-yaga, ang imong giyagaga na ang nagatag. Ang imong gidegrade na ang naghatag. Ang naghatag na, He gave. Jesus gave that. So please, change your mind. Repent. I never did in one time, na ako mga anak, na akong asawa, pangutan na sila, did any time I called Pastor Alpas, he was my pastor before, or Pastor Paul, or any pastors of Alabang, or New Life, I will always address them as pastor, because that's an office. It's not just a title. It's a holy calling and a divine office appointed by Jesus Christ. Ayaw gawatan ng uban. Please. Or just call me Brad, or bro, or kuan. Pero, use that with all honor. That's a call. He gave. He gave. It's Jesus. When you dishonor that office, you dishonor the one who called. You dishonor Jesus without repentance. Amit amilitos means irrevocable. Meaning, kung gitawag kas Ginoo dia, gitawag kas Ginoo dia. Irrevocable. For the gifts, singular, calling, dili pwede, paminaw ha, dili pwede prophet ka and pastor ka at the same time. Like Kenneth Hagin, he started as an evangelist. And after he became an evangelist, God allowed him to pastor. And then, for quite some times, when he became a pastor, God said, you are done with being a pastor. Now, you are a prophet. Di pwede nang, tulong ka bukim ka, no. Either you have to leave one office and go to the other office. Calling, that's why it's called calling. Singular. Okay? These spiritual gifts can be possessed through impartation, inclination, and by birth or inborn. Ato nang klaroon. Kaning impartation, dili posible, dili kuan mga igsoon nga impartations since gilihans kag pastor din ka. No? Mita doy dumi
to give over, that is to share or give or impart. Ang gisgutan nini to impart are spiritual gifts. Spiritual gifts. Ingon nini gisgutan nini Romans 1:11, for I long to see you that I may impart unto you some spiritual gifts. Again, there are a lot of, kadumdum ko kaniadto, sa eskwela pa ko sa Bible School, sige kung uban-uban kang Ma'am Grace Wang. Nya naman siya gift, nasa ka ng strong ang iyang gift sa prophecy. She is not a prophet, but strong ang iyang gift sa prophetic, or she could prophesy, pero she is not a prophet. Lahi ng gift of prophecy and the office of a prophet. Lahi na siya. The gift of prophecy is the gift of the Holy Spirit nga mulihok sa imong kaugalingo, sa imong kinabuhi. Ang propeta, ang prophet, it is an office. Pero naay mga individual, naay mga believer nga strong ang ilang gift. Strong ba? Dalis lang mo flow. Like say for example, dili na ako pag sa kong lift up sa kong kaugalingon, there are times that I have a strong working or expression of the gift of the word of knowledge. Usahay din sa atong service, di ba? I would call on somebody and I would tell that somebody about a certain word. That's called word of knowledge. And that's a gift, spiritual gifts. So ang matag-usa ka na to, pwedeng gamiton sa Ginoo to impart spiritual gift. O sadyang magsige kag kuyog-kuyog anang tao nga strong iyang spiritual gifts on a certain area, na gitawag og rubbing on the anointing. Matakdan ka. Rubbing of the anointing. Ma-impart sa imo. So again, maybe spiritual gifts to the end, you may be established. Pero ang katuyuan na haron ma-establish, we become strong. 2 Timothy chapter 1 verse 6 in the Passion Translation. And by the way, ako lang ning klahon si equipping ni. Na mga mangod sa ako. Pastor, nganong lain-lain mo gamit sa version or translation? Dapat King James Version lang kay muray original. Wrong na konteksto sa pagsabot. Naminaw ka lang sa uban. King James Version is an apple to apple, word for word nga translation sa Biblia. Ang New King James, it's a more on modern nga word for word. Kay tuluman ka translation ng Biblia na gitawag og word for word, meaning meaning NIV, NLT is a meaning base. Ang ilang gisulat dili word for word, pero ang meaning, like say for example of this, na usa ka statement or na usa ka scripture sa Old Testament nga cleanness of teeth. I think it is in Amos, the book of Amos. Ang word for word dito, King James Version is cleanness of teeth. So sa ato ng pagsabot karon cleanness of teeth, pagpanutbras, word for word man na, King James Version. Pero ang meaning base sa NIV is hunger, lack of food in the New LT, New Living Translation. So naay version sa Biblia nga meaning base. Busa atong gagamiton para nga ni TPT or amplified. Ang tawagan na nila is expounded version. Gi-expound ba ang dapat nga meaning tungod kay namay word for word, meaning based o expanded. Nasabtan ninyo mga igsoon, ayaw mo paminawan ng dapat baptist ang ingon na nga dapat King James lang itong gamiton kay mo'y tinuod. No! Because naay gitawag og word for word, ESB, YLT, King James, KJV. Those are word for word. Like say for example sa akong example, cleanness of teeth. That's word for word. O kung sa'y naa dito sa Hebrew, mo inigawas ko dito. Pero ang meaning anak, kalimpyo bas ngipon? No, ang meaning ana is hunger, lack of food. So dito sa NIV, New International Version, ang gisulat dito, dili cleanness of teeth, hunger. Kay mo may atong masabdan karon. Pag-abot dito sa expounded is lack of food, lack of resources, or giyon sa pag-expound. So tulo ka klase ang version para makuha o ma-digest na to ang buot isultis Ginoo. Munang gagamit tag ingani. Nasabtan ninyo na nakuha ninyo mga igsoon.
Dili niya ron magpasosyal ta. The Passion Translation is an expounded. Okay? I'm writing to you, for 2 Timothy 1 verse 6, I'm writing to you to encourage you to fan into flame and rekindle the fire of the spiritual gift. Again, spiritual imparted. You see, sa sige mo uban-uban sa imong pastor, kung unsay naa-gift sa imong pastor, matakdan gigana sa imong leader. Or dili lang imong pastor, imong leader. Kung unsay strong gift nga naa niya, takdan ka gidana. Ang tawag na ay rubbing of the anointing. Why? Because there is an impartation. That is why gani, ay lang pagpatakaw, pagpalihans. Mga tao, individual, hala sa taga-gathering, narawan na, may mga general gathering diya. Wow. No, ay lang pagpatakaw, palihans-lihans, kay you don't know that person. You don't know the background of that person. You don't know the hidden life of that person. Unless, kung busa bitaw kami, I know, nasayop multiple times, a number of times. Pero gitugon gid mi nga dili lang mi basta-basta magpatungtong og somebody sa pulpito because there is an impartation. Kinanglan kaila mi sa tao. Unsa sa klase nga tao, unsa klase ang kinabuhi, unsa iyang mga hidden. Kaila mi. Busa nga kung gay pawalid diha, yes, I miss it at times. I did have a mistake. Pero again, kay mga igsuon dili lang, haya lang pa basta-basta palihans-lihans siya sa awa ka kaila. Okay? That's why kami di amo sang kuanon daan gong kana ba? What kind of person is this? Unsa iyang background? Kinsa na sila? Kinsa na siya? Kaya there is an impartation. These are spiritual gifts. Or another thing is na yung mga dili mahiyo nga may part sa imong kinabuhi. Impartation to you when I laid my hands upon you. Sabdan. So pwede ang mga gifts ma-impart. Gifts. Inclination. So again, giyon sa nga mapasa na inclination. Spiritual gifts can be possessed through desire. 1 Corinthians 14:1. Follow after charity or love. Okay, narasa do. King James version is charity. That's the Greek. Pero kung imo na tanaw sa Greek, agape, love gyapon. In the new version, love. So again, gipa sayon lang, pero dinhi charity because that's agape and desire. So ang blank there is desire spiritual gift. Spiritual gifts, but rather than ye may prophesy. So na mga person nga na mga strong gifts like Pastor Tam Molina, really, he has this strong gift in the tangible expression of the Holy Spirit. I'm really praying mabuti ni Pastor Tam aron manambling tang tanan. Si Benson no? Di ba? Kami, daghang mga encounter sa Ginoo. It's not about the person, but it's about the gift God placed in that certain person. Okay? Lain-lain tang mga gasa, mga igsoon. So, actually, mo ginaunta akong desire. Nagtingwa jud ko nga kaniadtong church makumpleto na. Bisag ganig dili pa makumpleto. Kabalo mo nga nung usahay ga pag-imbitar ko mga laing pastors or mga kuan dinhi, man of God dinhi. Not dili tungod kay magtinapulan ko. Tungod kay na sila yung mga gift nga naa sa ilang kinabuhi nga gusto na kong i-impart pod sa congregation. Desire. That's why makita mo nga, I desire. Anay inclination nga sa dihang. You have experienced that. You have seen that in a person. You will begin to desire. Okay? Nakita nimo sa usa ka alagad or Kristohanon. Spiritual gifts can be possessed through intimacy. Again, as I've said earlier, intimacy means rubbing of anointing. Sige mong kuan ba? Labi na gyud kung nakay intimacy sa Ginoo. Wow, of course kinsa pa may kuan nga source. Si Jesus, ingon ni Psalms 37:4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee desires. Bili mo mga igsoon, sadyang magka-intimate kas Ginoo, magkaanam og kausab ang imong mga tingwa. And again, also, di lang kay sa gift, kundi sa una, sa dito pa ko sa CDO, under the wing, under the ministry of Pastor Al, under the leadership of Pastor Al. Sabi niyo, wala ko'y desire ng mga sound system, wala. Instruments, wala. But when the season changed, sadyang nag-change ang season, that now, we are the lead pastor. All of a sudden, nag-change ako mga desire. Desire for building, desire for facility. I keep on looking at speaker nga kwan. Nagaibitay ba nga niya, I keep on looking instruments. Why? Because desires change according to the season. Okay? So it's not just gifts, but also in your season. Okay, bantay? Sa dihang na kay ministry, na involved kasi nga ng ministry, nausab ang imong mga desire. Na mga nausab, dili tanan, mga nausab, okay?
inborn. So kani, mostly, tawag ginis Ginoo. Og again, ang inborn is not only natural gifts. Natawag ka nga na ikuan ba? Og tawag po sa Ginoo. Ingon din ni biblical examples of inborn. Nakuha nimo na siya daan. Pagkatao pa lang, gitawag na kadaan sa Ginoo. Na din niyo, the prophet Jeremiah 1:5, one of my favorite life verse. Before I formed thee in the belly, I knew thee. Sa New King James, before I formed you in your mother's womb, I knew you. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified, pili ng daan, I sanctified thee, and I ordained thee as a prophet unto the nations. Wala pa matao si Jeremiah, gitawag na siyang propeta. Again, mga igsoon, na yung mga tao nga gimarkahan na sila sa Ginoong daan pertaining to their destiny. Example sa Biblia, nga gitawag siya daan sa inborn, I'm saying, kuhan kay wala may history dito sa iyang pagkatao. Kadumdum mo kang Balaam. Story of Balaam. The donkey who spoke. Prophet to siya. Propeta si Balaam. Pero gigamit niya dili para sa Ginoo, kundi gigamit niya nga gihimo niyang negosyo. Pero mo igsoon nga na yung mga tao nga gitawag, markahan to sa Ginoo pero sayop ang pagkagamit. Si Balaam, propeta siya. He was a prophet. But then again, sadyang iyan ang i-curse ang Israel. Nigawas pagyapon ang gift. Pero this time, it was intervened by God na ang iyang propesya puro kaayuhan. And in the New Testament, ang office of the prophet or ang prophecy is exhortation, edification, exhortation, and comfort. Nagani magpropesya sa imo nga maghatag nimo kahadlok, wrong na. Tungod kay sa New Testament, ang prophecy, ang dapat ang resulta sa prophecy, kung naay kay daghan na ba magtawag-tawag sa kong si prophet GV, si Prophet Genord. Sa New Testament, when there is a prophecy, 1 Corinthians chapter 14, verse 2, that it should be there is an edification, encouragement or exhortation, and comfort. Ikaw ba, sadyang imong nadungog ang propesya, na comfort ba ka? Sa imong nadungog ang propesya, na ligon ba ka? Na encourage ba ka? Kay mo na dapat ang resulta sa New Testament prophecy. Might be in the office of a prophet or the gift of prophecy. Ordained thee as a prophet. Si Timothy, 2 Timothy 1:5, when I call to remember the unfeigned faith that is in thee, which dwellest in the grandmother Louise and thy mother Eunice, and I am, ingon si Pablo, persuaded that in thee also. Usahay bitaw ang gamiton sa Ginoo nga makita ang imong call or makita ang imong gift. Usahay ang mga man of God nga gibutang sa Ginoo nimo. Usahay sometimes kining bataan na ginitawag ani. I remember di lang ko mag-mention og name. I remember somebody of our young people because when I saw her, when I heard her sing, kaning bataan na nagigasa sa worship leading. Pero sayang lang, nakahon. Again, ingon si Pablo, I am persuaded in thee also. Nakita na ko nga naan nimo. 2 Timothy chapter 3 verse 15. And that from child, gikan sa pagkabata, child, thou hast known the holy scriptures which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. The point there is na ay mga, number one, natural gifts and callings nga gibutang sa Ginoo sa matag usab-usab bitaw. I really love ministering to the children. Kaning sa metro, kanang sidewalk Sunday school, it is really I'm the product of that, one of the product of that. Wa ka masayod mga igsoon. Kanang mga bata nga atong ginapakaon dinhi, ginapa singgit-singgit og Jesus. One of them are pastors. One of them are part of the fivefold ministry, wala palang kakakuan. Usa, I'm really desiring nga diya sa atong mga bata, mudaghan na sila. Kayo ka masayod. Diha ang mga bata na diha ang mga galamiton sa Ginoo in the last days. Evangelists, prophets, apostles, pastors, and teachers. So again, inborn, natao ka nga naa. Pero, gikinanglan og respond. Warning against wrong motive. Kaya napayuban, ingon din 1 Timothy 1:6 in the Amplified. Now again, ang gigamit na po, Amplified Classics.
Unsa kanini nga version sa Biblia? Expanded. Nganong expanded man? Para masabta na to ang meaning, ang buoti pasabot sa scripture o sa text. But a certain individuals have missed the mark. Naunta sila'y tawag, naunta sila'y gifts, pero na-miss nila ang mark on this very matter and have wandered away. Hallelujah. Di lang ko mag-mention, pero you know him. He's from Davao. Dili pa gani ko Kristohanon kaniya to, nakita na nako siya magwali sa TV. When he started, he was really a great evangelist. Now he's in Davao, he called himself appointed son of God. Kadumdum mo sa unang panahon, sa unang mga katuigan, nag-start siya, nakagitagig ko niya sa TV, nagsugod, na sadyang nagsugod siya. He was really a fiery evangelist, but wandered away. Usa sa iyang pastor nag-testimony na sadyang na siya sa Bible school under that pastor. That guy, that person was really a fiery evangelist. Nasayop ang iyang motibo sadyang nanay for the love of money is the root cause of all. It's not money, love of money. Sadyang nana ang treasure, nana ang gold, nana ang greed. Wander away in vain arguments. Pero tanawon ninyo mga igsoon, tungod sa gift nga nasa iyo, makagather gigapon siyang mga tao. Because it is the gift. It is irrevocable. Pero bini mo, bisag irrevocable siya, dako kay kag tulubago na mga tubang kas Ginoo. Mga tubang mo kitang tanas Ginoo. Irrevocable siya. Mo, tasayin ka. Makapangutanan ko, giyon sa man niya pag thousands, millions gani siguro. Giyon sa man niya. Because he has the gift. He has the gift. Giyon sa man niya pagkumbinsi. Because it is the gift. Pero, gift nga na wonder, kabulpo mo, that before si Elvis Presley, nahimong Elvis Presley, he used to be a worship leader. He was a son of a pastor. Those were gifted people, inborn with gifts, but wandered away. Wandered away into vain arguments and discussions and purposeless talk. So again, wandered away. Wala na gamit sa insakto. Wala na, although na ang gift, tungod kay ang Ginoo dili man uwak bawi, nga tagang kanya gasa, ang binabi, pwede nimang gamiton sa, pero dako kay kag tulubagon. 1 Timothy 1:7, they are ambitious. Na nadaot sa ambisyon. Gustong musikat. Ingon si Pastor Paul, we are not here to be famous. We are here to be faithful. They are ambitious to be doctors. Gigamit din ni doctors ganyo. Doctors of the law. Bago na karon, doctors of divinity. Grabe. Dr. Maria Zalima, doctor of divinity. Grabe. Of the Mosaic ritual, but they have no understanding. Wala sila nakasabot nga they are inborn with that gifts and nadaw sila sa ambisyon. What sila nasabtan that either of the words and terms they use or the subjects about which they make such dogmatic assertion. So, ilang gi-twist, labi na gyud mga igsoon natay gasa mahimong twisted. Ani ang teksto dinhi, ilang gigamit ang Mosaic law to side on legality tungod sa ilang ambisyon. And at the same time, wala sila nakasabot dinhi ang ilang understanding, ako ning klarohon na in context. Wala nila nasabtan nga nadaot sila sa ilang ambisyon. O nga, wala nila sabtan nga ang pulong unta sa Ginoo is to exhort, is to strengthen, because they have no understanding of the words and terms they use. Wala sila nakasabot. Practically or basically, naapoy mga tao nga gibutangan og gasa sa Ginoo, gitawag sa Ginoo, wala sila nakasabot sa ilang tawag. Acts chapter 8, verse 9 and 18 and 19. But there was a certain man called Simon, which before time in the same city used sorcery. Grabe. Sorcery is the counterpart of prophecy. Sorcery. And bewitched the people of Samaria, giving out of himself as some great one. Paila niya yung kagalingon nga ako si Simon the Great. Verse 18, and when Simon saw that through the laying of the hands of the apostles' hands, the Holy Ghost was given. Again, impartation. The Holy Ghost was, or the gifts of the Holy Ghost. Why? Nganong nakita mo na? Because when the apostles laid their hands, maybe some people were speaking in tongues,
filled with the Holy Spirit, or maybe there were workings of miracles, or maybe there is the healing or gift of faith that has manifested. Kaya wala man giingon din eh. Pero when they laid their hands, he offered them money. Nga abiniyag mapalit ang gasa sa Ginoo. Sa pagsugod pa lang, wrong ang iyang motive. Wrong ang iyang motive. Saying, give me also this power that on whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost. Tinod ba yun? No. Gikuan din nga iyang gustong bayran kay gusto siyang musikat. That's why maingon gyud si Pastor Paul lately sa gipost dia sa social media. Ningon si Pastor Paul, we are not here to be movie stars. It's not bad to become movie stars. If God called you to be a movie star or a sikat nga singer or entertainment or entertainer. But when we are in ministry, we are not here to be famous. We are here to be faithful. Amen sa tawag. Balik kita, why we do what we do. O ginang pirmi nga pangutana sa amo why we do what we do and who we do it for. Like this morning, na yung mga naganin din nagpahina ta, why we do what we do, anong nagpahina man ta? Para ba kang pastor, no? Anong nagpahina ta? Because we are a supply for the glory of God. Amen. Kasi sadyang impressive, excellent ang appearance sa atong church. Kinsa may mahimayaan na, let your light so shine on men that they will see your good works and they will glorify your Father in. So ang imo dayang good works, ang atong pagbuhat og eksakto, pagbuhat og mayo, ang atong pagdeliver og excellent work, it could glorify God. But at the same time, it could also be an ambition nga musikat. Amen. Oh, labi na kung, like say for example, na imong huge following, dako na imong church, dako na ang imong congregation. No. Giremind gid me permanente. Now we have no room to compare. Why? Because you think you're much more anointed when you have 5,000 people in your church, and you think you are less anointed when you only have 50. Do you think ingana ang Ginoo? No. Naigitagan sa Ginoo 50. Naigitagan sa Ginoo 5,000 na pangutana. Ang naay 5,000 faithful ba siya? Because it's not about the numbers, it's about faithfulness. It's about faithfulness. Like say for example, tuwa na mas langit ni Ula, Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke was a great evangelist. Sa iyang mga gatherings kanadto, sa iyang mga krusada kanadto, he would niabot pa gani sa 1.5 million, 2 million, 3 million people attends his crusade. Pero tungod ba kay walay 1.5 million, he is much more anointed than you? No, you are anointed by God where God called you. Kung gitawag kas Ginoo, so again, there is no wrong tungod kay again. Magluya ka kay nganong hingaan nira. Nya murag small kay mong tinanawan kay I'm just a lonely poor pastor from El Salvador. No, dili man ko gibutang dili man ko gi-anoint, dili man ko gibutang gigasa sa Ginoo sa El Salvador. Why would I compare myself to the people whom God called to alabang? Karon labi na gyud social media, it's easy to compare. Nya mas i-quote nato si Pastor Suanso nga wa gani ka kaila o wa ka mailhi. Mas daghan pa kag take away kang elevation, kang Fortic. I'm not against Stephen Fortic. Pero ang sa imong take away sa dinagwali ang inyong pastor, Stephen Fortic did not know you. He offered them money. So again, what are the spiritual gifts? Overview lang ni spiritual gifts. Gifts of the Holy Spirit. Ganina, akong gikuhan ganina nga, again, ang gifts, atong gi-studyohan ka ganina, nga pwede ma-impart, spiritual gifts. Spiritual gifts ang gisgutan na to spiritual gifts. Or, acquired talents and skills, pwede ma-impart. Okay? Pwede maitudlo. Impart. Pwede sad, nga nakay natural gifts inborn. Or, tawag sa Ginoo, natao ka, gitawag ikas Ginoo sa ingana. Or napoy, inclination, incline ka, rubbing of the anointing, pirmi ka guban-uban, ano nga tao, na strong gift nga na, and then, natakdan ka. Kani, diligid ni sa kwan lang, it is the gift through the Holy Spirit. And this works first when you get born again.
Especially when you are filled with the Holy Spirit. Busa importante nga, you will not just be baptized with water, you will also need to be baptized with the Spirit because these gifts will flow to people who are filled, baptized with the Holy Spirit. It's not just the pastor, it's not just the office, it's every believer. Now there's diversities of gifts, but the same Spirit, and there are differences of administrations. So na yung mga pagpahiluna, because God is the God of order. But the same Lord is your Lord Jesus. Ginoo ba nimo si Jesus? There is a great possibility that these gifts are available for you. Usahay lang, agkulang ang yieldedness. Pero dili ini nga mga gasa, mga igsoon nga mulihok lang sa pastor, or sa evangelist, or sa apostles. Mulihok ni, pwede ning mulihok, available ni, potential ni sa kada believer. Are you a believer? Do you have the Holy Spirit? Are you filled with the Holy Spirit? Why? Because the same Lord, and there are diversities of operations. Again, operations, but it is the same God which worketh all in all, but the manifestation of the Spirit is given to every man. I say, again, every man. Na dili ni sa tanang tao lang, kundi ang every man din ang gisgutan nga every man dia, believer na, every man, dili mga believer ni, kaya gisulatan ni Pablo sa Corinthians, mga believer man ni, mga Kristohano na, okay? Mga Kristohano nga nagpuyo sa Corinth, every man, so, mingon ka ng every man, dili lang, kada tao, bisag mga palahubog, trabaho, lugar ni, no, dili. Amen? Every man, meaning every believer, every person who has the Holy Ghost. Man, pero ang tinguha ani nga mga gasa, dili aron mo sikat ka. Ang tinguha ani nga gasa, ang administration o ang operation ani nga gasa, o ang administration, operation o manifestation ani nga gasa para sa kaayuhan sa tanan. Dili aron mo sikat ang usa ka tawo. Timan nini, even gani, when you are worship leaders, when you are leading there, if you have a word of knowledge there, flow. Because these gifts are available to every believer. There will be moment or there will be situation nga sa diag na ka diya mag-minister, this will manifest. This will administer. This will operate. Pero mo-operate na siya, dili haron mo sikat ang usa ka tawo. Mo-operate na siya para malig-on o para sa kaayuhan sa body of Christ, sa church, sa mga katawan sa Ginoo, okay? Nakuha ninyo? Ang katuyuan sa gasa, bisag pasaway usahay ang tao, usahay busa bitaw nga gamito na siya sa Ginoo. Yes, bisag pasaway nga believer, na may kailana. Kaya ang katuyuan sa Ginoo for the profit withal, para sa kaayuhan sa tanan. Okay? Unsa man ning nga gasa? Gifts of the Holy Spirit. 1 Corinthians 12:8-9. For the one is given by the Spirit the word of wisdom. Again, kasagara, mag-uban gining duha. Ako na ning gitudlo, ato ganing gidemonstrate last time, nakadumdum ko, nagtudlo ko gifts of the Holy Spirit, dito pa ta speakas. Overview lang ni, kay wala tay time, aron isgutan ning tanan. Spirit of the word of wisdom, to another the word of knowledge, by the same Spirit, to another faith, by the same Spirit, to another gifts of healing. Say, gifts of healing. Na yung mga tao, si evangelist Ted Shuttlesworth, he was an evangelist. Ang iyang gifts of healing, ampay niya mga bungol. Kasagara sa iyang mga krusada, ang mga maulian, bungol. Mga bungol ba? Dili nang nagpabungol-bungol. Bungol, good. I really observed this also. Kaysa una, dito pa ko sa Bible School, naka-assist man ko kang evangelist Nathan Morris. Ang bata na tao nga walay eardrums. Basically, di siya kadungog. Pero kabalo ka sa diyang nilihok ang gifts of healing o gifts of miracle, ang bata na butangan og eardrums. Gikan sa pagkataon niya, 7 years old na ang bata, murag si Matmat, 7 years old, dili kadungog. Pero that night, natingala mi ang bata, nagsigi siya hilaka, nasa mong tungod, gipangutanan ni Pastor Paul Gyagi, nganong nagsigi maghilak? Gipangutanan niya ang papa, nganong sige maghilak? Ang bata day nagsigi siya hilak kay nahadlok siya because it was the first time she heard the noise. Kaya daghan mo kay tao, 5,000 people na sa kasimbahan, naghugyaw og simba.
Nahadlok siya kay first time niya for 7 years. Sa dihang natawo siya, og nag 7 years na lang, nag 7 years old na siya, first time niyang nakadungog. So, gifts of healing. Na yung mga tao nga maayo ang ilang, sa plural, gifts. Na yung mga, ang uban, maayo sa kanang na yung mga metal. Na yung mga operasyon nga metal ba? Tanggal. Okay? By the same Spirit. 1 Corinthians 12:10 and 11. To another working of miracles, to another prophecy, to another discernment of spirits. Kaning discernments of spirits, makakita kag mga spirito, makadiscern kag mga demonyo, makadiscern kag mga anghel. Unya, madiscern po nimong intention sa tao. This gives, imagine ako kung negosyante ka ni, yun ay mangutang sa imo, nakadiscern na kadaan nga agay, di ni may mo bayad. That is discerning of the spirits. Ani mangingilad ni, scammer ni. Really? Oo. Makuha nimo, mulihok na siya, gift na siya. Dili sa mga pastors o mga ministers lang, gift na siya nga nasa mga believers. Imagine ninyo mga igsuon, usher ka din sa church. Pag-abot din sa either bag-o siya nga mag-church din or permina. And then, ni-operate sa imo ang discerning of spirit nga nakita mo. Murag dili mayo ang imong gibati. Murag nakita na ko nga nakay dili mayo ang gibati. Can I pray for you? Wow! Sa may tabuan na sa tao. Madasig siya. Nga kabalo man siya. Why? Because ni trabaho ang gitawag og discerning of spirits. Okay? To another diverse kind of tongues. Na kaning diverse kind of tongues, dili ni mong spiritual language, speaking in tongues. Na diverse kind of tongues, nga sayang, there is a strong presence. That's why bitaw, mag-fasting, we will seek God. Kay kung na strong na presence and pouring out of the presence of the Holy Spirit, you there will utter a tongue, pero dinhi mo tindog lagkalit. Morning interpretation. There was an instance, nagsimba sila, ang worship leader, nag-utter siya tongues. So, prababaya sakara, then, kurubaya sande. All of a sudden, nisimba man tong missionary from India. Ang iyang assignment sa mga bukid-bukid, og hilit na kayo nga mga bukid sa India. Yan, pag iyang nadungog ang worship leader nga nag-tongues, in kaning tongues, diverse kind of tongues, nitindog siya, kaya nga naman, nakasabot siya sa tongues, because ang tongues nga gistorya sa worship leader, sinultihan sa lugar sa India, didto sa hinterland sa India, nga nagingon, ayaw ka diskurahi, move on. Sinun ka? Tura sa pulpito ang nag-tongues. Ang ni-interpret din niya, ang missionary nga ningon. Abi ni mo, munang sinultihan dito sa India, nga diin gi-assign ko sa Ginoo morning, buti pasabot niya na, ayaw ka diskurahi, move on. Would you imagine kung mahitabo na din sa church? Can you imagine that? Dili na pwede mahitabo? It is written for believers, you and I. Ang ikinanglan lang is hunger. Nakay hunger, nakay thirst, nga Lord, really. Interpretation of tongues, again, mag-uban ng duha. Dili na ka ng speaking tongues ni mo nga heavenly language. No, there was a time na yung mga missionary sa Bukidnon, sa mga nitibo, while they were worshiping, they were singing in tongues. Pero ang nadungog sa mga nitibo, ilang language. O ang gisulti nila, simbaha ang Diyos, dalaygon ang Diyos. Simbaha ang Diyos, dalaygon ang Diyos. Nakasabot ang mga nitibo. Tongues ang gisulti, ang gikanta nagkanta, pero ang gitranslate sa Holy Spirit, nadungog sa mga nitibo, nakasabot ang mga nitibo, lagi, simbaha ang Diyos. Tongues, but all this worketh that one, that self-same Spirit, dividing to everyone. So again, dili the same. Posible mo, trabaho sa imo ang gifts of healing. Abi ni mga igsoon, ang gifts of healings, dili lang na kang pastor, you can operate on that. That is why kung naay unction sa Holy Spirit to pray for that person, kadali lang. Pwede ba mag-pray ko nimo? When you pray that one, you don't, kung naay leading, dili ka. No, dili nimo makuan mga igsoon na katudi ay, it's just the key that the Holy Spirit is waiting so that the gifts of healings or the working of miracles can work into that person. Kuhaon na to nga mindset, mga igsoon. Yes, we have the office and we have the call. Pero the gifts of the Spirit is available for all
believers. Especially if you are a volunteer. Amen. Work it then, Spirit dividing to every man. May kitag every man, every believer. Severally, again, pero dili ikaw ang magbuot. As He, nalahi na po nang ikaw ang mupalihok as He will. So ato ning itudlo kay, maybe, like si Sherlyn, kamulo siyang hinlo diya sa CR, or dinhi, nilig niya, na isayo ni abot. Niya, the Holy Spirit, kalit lang, siya nga, pray for that person. Pwede, dili? Pwede? Because ang gipangita sa Ginoo, channel lang, channel. Dili ikaw ang gamhanan, igsuon, paminaw. Dili, channel lang. Like say for example, sa children, naday si problema sa ilang balay. Or, maybe they are, kani kasagara, kakitabo sa alabang, they are contemplating a suicide. Mag-suicide. But all of a sudden, gigamit ka sa Holy Spirit, said, stop what you are thinking. Because gitagaan ka word of wisdom. A word of knowledge. Tawa, siya man ka gifts. Revelation gifts. The gift of seeing. Usually, perminigal na trabaho sa kuha. Kaniyo. Gift of knowledge. All of a sudden, kamulutang magsimba, I could hear or see a name. Kadumdum mo? Usahay. Makuhan ko ba nga? Dabig dili ni kuhan. Who cares? Ngumdag mauwawan ka. Usahay na ay name. I-flash ang Ginoo sa imo. And then, sadyang, imo lang sugton. Because again, ang word of knowledge, i-trigger na, ang word of wisdom, i-trigger na siya sa word of knowledge. When you obey, tungod kay kasagara, package na siya, when you obey, God will reveal to you a name or a situation. Abili mo, unsay connection sa imo sa kuan? Kani nga pangalan. There was a time, just recently, sabong Bible study sa Happy Land. Mag-close na nagampo mi, and then, sadyang nagampo na ang usa ka mama, nag-ana siya siyang kamot, naayong siya sa ako, husband lang. So, gingnan ako siya nga, asay mong husband. Kaya yung husband, seaman yung husband. Pero ako kabalo nga, nakauli na diay. Siya nga, asay mong husband. Siya nga, taos balay, pastor. Nga, sige, bati ba? Siya nga, nakabalo mga pastor. Because, first, naayong nga word husband. But I don't know what's going on. But then again, when she said, he is in the house, nasa sa balay, again, there's a follow-up that said, something is physically wrong with him. Ako lang gisulti sa something is physically wrong with him. Yes, Pastor, nga nakabalong ka. Let us pray for him. And that moment when we pray, her husband was healed. Siman ang yang husband. Wako kabalo ni uli ba? Di ba? Og nahitabo to. And the more, nahimo silang excited kung mag-Bible study ba? Why? Because there was a demonstration of the gifts that God really is alive. Nakita nga, ano ka palumang ka? And again, it's not just about pastors. Naay gitawag og seeing. Seeing there is, usahay, pakita ka sa Ginoo scenario. Or ipakita kag name. Or face of a person. Or sometimes, there was a time I was ministering, and when the worship was about to end, I keep on seeing words, back pain. So I just get up and said, anybody here has back pain? So when people lift up their hands, I said, in the name of Jesus, receive your healing now. And that is word of, that is not prophecy. Word of, because again, ang prophecy dili na fortune telling. Gitagaan ka lang knowledge sa kabutang. Ang sunod is, sadyang tagaan kag knowledge sa kabutang na ay word of wisdom, what to do, or the future, or how you would address that one, or direction. Ang tawag na word of wisdom. Word, kasagara, linya lang, no? And again, atong nagikon, discerning of spirit. And I pray mga igsoon nga inyo, you will hunger and thirst for this. Discerning of, imagine kung negosyante ka, discerning of spirits. Or makita ni mo nga, wow, something is wrong with this. Mabot ka sa simbahan, kita ni mo na yung mga demonyo nag-compute diya. In the name of Jesus! Pamahawa ka mo! Di walay hinder sa atong worship. Kung imo makita mga anghel. Wow! I really desire. Sadyang na-disgrasya ko, I can really discern. Nabanggang ko bas. I could really discern that there is a person so big there that blocked my way that I was not overrun by the bus. And I believe it was my angel. So again, discerning of spirit. Na mga gasa ang Ginoo. Anong dili sila kapakalihok? Because we think that these gifts are just for pastors, ministers. No, these gifts are available to you, believer. If you are a believer, filled with the Holy Spirit, yielded to the Holy Spirit, these gifts. Another, I know kay time na, power gifts.
The gift of faith. Hallelujah. Sa difference sa gift of faith o working of miracles. Ako nang itudo last time dito pa ta speakers. Unsay diferensya sa gift of faith o working of miracles? Ang working of miracles involve ka. Every time nga magbuhat si Jesus og miracle nag-involve nga tao. When he raised Lazarus from the dead, he told somebody, take up the stone. Kuha ang bato, di ba? Pwede mo na ito i-aray ko man ng stone. Kasagara, ang working of miracles, naging kay participation. Na ay magpuno sa jar. Di ba? Naigisugo niya, punaan ninyo. Munang working, busa, na kay participation, kitawa sa working, na ipahimo ang Diyos ni mo. Pero kanang gift of faith, tagaan lang kas Ginoo pagtuo nga makatuka. O gimuno no, may tabo ka na. Wa kay buhaton na, tuuhan lang nimo. Naitabo na sa ato mga igsoon. God gave us the gift of faith, magtugot tag simbahan. Og naitabo yun. Diba? Akong i-announce, kadumdum mo itong picture nga glass. First ginagong ko, Lord, ako nang isulti sa congregation. Yes. Akong i-announce. Hallelujah. Like so on, we will build our own church. Dito pa, pila pa katuig. Sige na ako pakita sa inyo yung picture. Ang pinakauna nga offering 500 pesos. But that's enough for me for a confirmation. And that's a gift of faith. Tagaan ka sa Ginoo og pagtuo ba nga makatuo ka biyan sa... Ang imo lang yung trabaho nga makatuo ka. Muna ang gift of faith. Wa kay himuon. Tuuhan lang. Ang workings of miracles, nakay himuon. Munang diferensya sa duha. Ang workings of miracles, nakay himuon, nakay participation. Tawag siya working. Nya plural, miracles. Nakay participation. Ingnon kas Ginoo buhata na, mo ni ihatag ni buhata ani ana. Nakay participation, ang faith tagaan lang gikag pagtuo sa Ginoo. Nga makatuo ka sa matabo ka ni. Yes, you will just og unsaon man na nimo? Dili nga I know it's a participation. So na nimo, i-release lang. Imo lang isulti. Sadyang imong isulti mga igsuon niya. Dili nimo ba ko yun? It would work. Why? Because it's a gift. Of course, gifts of healing. I don't know kung unsa nga mga gifts of healing nga naa ninyo. Usually, kasagara imong mga experiences. God did not just submit you on that suffering for a purpose, without purpose. Usually, kada bitang pirmi nga gaihil kas Ginoo, you have an anointing on that. Ano man? Busa kung ayon kas Ginoo, like ayon kas Ginoo og saman sakit, back pains. Pirmi ka na back pains, pirmi ka gakaayo. Ipasa na igsuon because you have the gifts of healings diya. Kanang pirmi nimo ka-overcome? Dili man sa lagbang nga pirmi ka ga... No, there is no coincidence in God. Nagkay gifts of healing nga bahin. Nga naman, kasabot ka unsay gabation sa tao nga naingana. Amen. Kasabot ka ba? Kasabot ka sa iyong gibati. Nya nganong niagi? Why? Because maybe lang gamiton kas Ginoo to such gifts of healings. Amen. That's why sa akong kinabuhi, sa akong kuan is ulian ka sa drug addiction, usa na ka sa strong anointing sa akong kinabuhi, gigikan ko diyan ayo. I prayed sa Kang Gerson. Naulian wala. Nga naman, it's dili ako, kundi naay gifts, naay gift diha. Amen. Di ba? I could still remember one night, anak pas Gerson dito, hinawak. Di ba? Dito sa likod, gasandig sa wall. Grabe niya. Parang tahor. Tawag, I prayed, just laid hands and allowed the gifts of healing from addiction be released. And he was healed. Now, serving the Lord. Gifts of healings. Dili na sa mga pastor lang, mga igsuon. Kani, nganong gilahi ang prophecy, nganong nasa speaking, wala sa seeing.
Tungod kay usahay ang ato bitong kuan, murag crystal ball ang prophecy. Murag fortune telling, murag tarot card ang prophecy. Do di na prophecy. Ang prophecy mga exhortation, edification, and comfort. Nga, sadyang musulti ka sa tao. All of a sudden, tagaan ka sa Ginoong word nga mo comfort niya. Tagaan ka all of a sudden, especially scripture, nga ihatag ni mo sa iya, or revelation, nga imong ihatag sa iya nga, ma-edify siya, maligon siya. That's prophecy. Masabtan. Masabtan ba? Dili in tongues. Prophecy good nga. Matingala ka, tagaan kag word sa Ginoo. Tagang kag-word sa Ginoo to edify that person, to encourage that person. Tungod kay sa New Testament, ang prophecy is not telling the future. Ang prophecy is edification, exhortation, and comfort. Nga ang imong isulti sa tao mo, comfort. Balaka na unta kay siya, o luya na kay siya, pero sadyang gisulti nimo ni trabaho ang speaking gift of the Holy Spirit, and he or she was comforted. And I believe that is available for us. Sadyang mag-life group mo. Di ba mag-life group mo? And then, kita mo, Ter, tagaan kag-word, sige na, mo, Ter. Diverse kind of tongues. Again, akong history ganina, diverse kind of tongues. Dili ni mong speaking language. Dili ni mong heavenly language. This diverse kind of tongues is a special tongues o panagsaran sa mitabo, especially during ministering, or you are out there nga nag-mission field or nag-outreach ka, and all of a sudden, gitagaan kag speak in tongues or tongues sa Ginoo, unya ang imong giwalihan dia, nitindog lang siya nga, abi nimo kasabot ko sa imong gisulti nimo ako. Oh, that's diverse kind of tongues. Kay kaning duha mag-uban gina sila. Partner gina silang duha. Diverse kind of tongues and interpretation of tongues. Again, lahi ng imong heavenly language. That's your inheritance. Pero kanang gift, mo flow na siya. Kanya, dili ikaw magbuta na nga, basta lang imong pakuanon. By the way, pastor, unsa may gamit sa speaking tongues? When you speak in tongues, it is just a doorway. When you begin to speak in tongues, now you are operating in faith. When you flow in tongues, you are operating in faith. It is a threshold nga imong giabrihan. O sa diya gimong gateway na siya, threshold na siya. When you begin to speak in tongues, now, different spiritual 9 gifts are being ignited. And when the by the way, ang Holy Spirit na magbuot, ug iyan ang gamiton ug buhaton, i-flow kanimo, not necessarily tuwa ka sa platform, posible na dinhi. That's why bitaw, ang atong simba karon usbo, ako nang tagaan og kuan nga before ta mag-church mga igsoon, dili ta kanang okay murag programa, mangingkod lang ta dinhi, tindog, may naday host na. No. Mag-fellowship sa ta. Kumusta? If you need to pray for somebody, I will give you 5 to 10 minutes or 5 minutes. Storya na. If the Lord give you a word or to encourage somebody, then do that one, or to pray for somebody, to encourage that's prophecy. Di lang na to iasa tanan dito. Na pwede na mahitabo din eh. Huwag mo kabantay nga sadyang nakwanta din na ukay ta din sadyang nagkahiusa ta. Behold how pleasant it is for brethren dwelling together in unity. And when there was unity in the Spirit, the anointing flows. Amen. Gifts mentioned in the Romans, wala makuha ito pastor. Gifts in Romans 12:6-8, perceiving or prophecy or faith. Serving. Sister Lydia? Rebecca. Ang imong pagbasok, serving. You serve us. Pwede man ako magbasok dito, pero tagaan ko ni mong panahon nga makawali diri, makaprepare. Salamat kayo. Pwede. Ang imong pagkuha sa role nga unta, ako ang magbasok dito, ikaw ang ni-serve. Busa, nakaprepare ko. O nakasulti kong tarong. Teaching, encouraging. Nagi mga tao, encourager. Muligon. Kadumdum ko sa nang Ate Vicky. Abotong ko kailan mo niya Ate Babayar. Nagani mangluod sa church. Mangluod sa church ba? Di na mo simba. Expect Ate Vicky. I'm gonna knock on your door, ring on your bell. Mo nang iyang ministry, oh. Mamaligya kag bulad. Adto ang ka, palitan kag bulad.
Maligya kag kalamay, ginamos. Adtuon ka, palitan ka ginamos o kalamay. Just to encourage you. Kadumdum ka, Benz? Ate Vicky? Oo, si Ate Vicky. Usa sa iyang ministry. Encourager. Na maging mga manluod. Na mga offended. Adtuon na niya. Kadumdum ko, Noel mo para sa una, nang luod. Giduan ito, gidatag bugas. Hindi mo ka magwali. Nagwali ba siya? Usahay, na misplace lang na to, sa bagyod. Usahay, labi na kung kuan. No, maybe you're encourager or giving. Na yung mga tao, gipadato lang yun Ginoo. Sa una, mura na akong gusto. Mura ginunta na kay, dinara ko, giving. Bisag kung saan, di gid mayabo. Kaya nga naman, giver. Ministry na siya. Gift na siya. Ruling. Ang ruling is leadership. May ka nga leader. Strategic planner ka. Kanang inyong gigamit dito sa secular, pwede na gamiton sa church. Ang problema, kay dito lang napahimuslan sa secular. Kaya of course, silduhan man ka sa church kay voluntarism man. Abi ninyo mga igsoon, kita gani din unta na natay yearly planning. Dapat last month pa or karon nga month nag-planning na ta for 2025. Nga naman, gikinahanglan. O ka nagikinahanglan ng mga strategic leaders or ruling or administrations. Napuyuban, mercy lang yun. Maluluyon. Sister Bergie, bisag unsa ka badlongon, adapon ni Sister Bergie. Ito pa yung balay. Mercy. Malukoy mo ta, pastor. Yes! Bilang sa kabadlongon. Diba? Mercy. Malukoy. Do you think it's not a gift? It's a gift. Dilitan ng tao, maluluyon. Dilitan. Kaya gagako, Ginoo ko. Hallelujah. Amen. Di ba? Mayroon siya sa ako nga, malukoy mo ta, pastor. Ay. Ako bitaw nga, salamat Lord sa gasa, no? Kaya wala po ko'y gasa, gid nga strong. Kakaluoy mo gumagison. Pero, limited na gid akong konsumos, kaluoy ba? Amen. Gifts can become, by the way, gifts can become when you isolate yourself. Wala kay life group, wala kay church, kay okay ra, dito ra kasi yung balay, mag-church, no? You stagnate. Whereof, 2 Timothy 1:6, whereof I put thee in remembrance that thou, stir up the gift of God, kutawon gina ninyo, which is in thee by putting on my hands. Stir up means anazoporeo, meaning to rekindle. Parable of the talents, kamo na basa ni Matthew 25. What is calling? Ako na ning kuanon. What is calling? Gifts atong isgo karon calling. Ako na nang elaborate gani pero ako lang iklaro. Calling, crisis or invitation. From a kaleo means to call. Many are called, but few are chosen. Why? Only few responded. Invitation required response. Dili, gitawag bagikos Ginoo, pastor. Ang pangutana, did you respond? Tungod kay even though God called you and you did not respond, you will not discover the call. Invitation, it's just an invitation, but God will, many times, daghan na panahon, sa una, dili gyud ko gusto magpastor. Kaya bilin yung mga igsuan ang pagpastor, because together with people are problems. And you will become shepherd of people. That's why I'm really hesitant on that. Pero if you will not respond, you will not discover the call. Respond. So kung permi lang bitaw ka, di lang ko ana. Imo man na, di mo kay ipugos sa Ginoo. Pero you will not discover nga na grace ang Ginoo. By the way, importante sa di nga itong masabtan. I understand that God called me here in El Salvador. He did not call me in Gango. Na may outreach daan dito sa Gango, na may church daan dito sa yung mag-meeting mi sa una. Mayroon dito sa meeting na mo nga, na may church sa Kuan, na may building sa Gango. Dito na lang kinsa sa inyo dinhi sa among grupo kay associate pastor ko dito. Kinsa sa inyo dinhi magpastor dito sa Gango. Wala magigitawag, wala magigay anointing dito. Kay I don't have the grace in that place. My grace is here. I am called here. And maybe that call will win or change in its season for a time. Pero for this time being, yes. That's why hindi pwede mga igsoon nga, okay? Di ba kikagibutang sa Ginoo? Labi na gid karon. Kada kanto na church. Ma-offend ka sa wali din, dito na po pikas. Sa Book of Acts, wala man kayo sila church, so wala kayo kadaganan. The fivefold ministry, office and calling. So again, Ephesians 4:11, and He has appointed. Kinsa nag-appoint?
He has appointed some with grace. Na grace. Dili na ang kunang-kun, nagi kay grasya diha. Grace to be. Si Pastor Paul Chase, di mo siya mo angkon na pero he has the grace of an apostle. Di mo siya mo angkon na pero really, he was sent. He was already here. He's now 70 years old. He spent for more than 40 years. At the age of 26, gikan sa Florida, gipadala din is Ginoo. O dito gipabutang sa Visayas. Grace na, siya di ka ka-survive kung wala kay grace diha. Grace to be apostle. And dilinaan ko ng kon, and some, usahay mo ko, nindot man nga, butangan na itong extension ito nga, Apostle Lowy. No. You have the grace there. And I don't know, ikaw ang Ginoo, magstorya na. Some with the grace of a prophets. Ako naglarohon, not because at one time, nilihok ang gift of prophecy nimo, prophet na din ka. Nilihok lang ang gifts of prophecy. Or the gift, dili man prophecy ko, dili, the gift of the word of knowledge. Usually ka na ang katrabaho, word of knowledge and word of wisdom, kasagara sa office, permina na sa office of the prophet. Pero not because the gift of the word of knowledge and the word of wisdom work in you, automatic prophet na din ka. Butangan na din extension. Imo ngalan prophet. Nagi na recognition. Nagi kay grace diha. And some with the grace of an evangelist, dili pwede ang kunang-kun lang. Nagi kay grace diha. Busa bitaw, kaning person nga gitawag niya yung kaugaligog appointed son of God, ginasdabaw. Nagi si makagather yun og tao eh. Inyo nakita. Bisag gigamit niya sa mali. Because na siya grace. Ang tawagan na, I don't kumakuha ko na, pero the grace to serve. Dili yan ni serve nga ito kung wala kay grace diha. Na kay grace diha. The grace to serve. Evangelist. And some with the grace to be. These are calling. Dili niyang kunang-kun. Calling na siya. Calling. Tawag na siya. Calling sa pastors. And some grace to be teachers. So tawag na siya. Call na siya. Amen. And all of this, through the years, in your intimacy and pursuit with God, with hunger and thirst for the things of God, you will begin to discover nga natin ko'y call. And early, sa akong kinabuhi, I could sense that I have a call there. Pero mo lagi na, I just waited for the right time tungod kay, again, magbutang akong rason, mga Ginoo ko, magpastor ka, hallelujah. No? But now my grace, inanay grace to be a pastor. So, verse 12, and they're calling na siya. Sa ang tawagan na office of the pastor, office of the prophet, office of the evangelist, office of the apostle, because that is a calling. Is to nurture, og mo ni akong gihimo karon, haron in-nurture and to prepare all the holy believers. Who are these? Kinsa ni? Holy believers. Who are holy believers? Look at your seatmate, say, ikaw na. Anong nahuli mo kong holy, pastor? Because the blood of Christ that you receive is a holy blood. Holy believers to do their own works of ministry. So again, ma-change yung tani mga igsoon, dili lang ta si pastor tanan. Kay now, gi-equip ta, haron mag-ministry. Na kay give, you can do something. And as they do this, they will, and, kanang kanda, build up. Kinsay ma-build up? First of all, ma-build up ang local body of Christ nga gitawag of New Life El Salvador City. Og sa diyang nahimo siyang strong local church, naka-reach out siya og naka-minister siya, na nakaamot siya sa the national body of Christ, the Philippines, and the global body of Christ, the church. Bili mo kadang word nga Catholic, di mo nadautan, because Catholic means universal. Universal ang tawag, ang meaning na Catholic means universal. Unta ang intention is ang the whole nga mga magtutuo sa tibok kalibutan under the salvation did or finished by Jesus Christ. Build up. So mga igsoon, ang tuyo ani nga pa ba?
This is why he says, he ascends into the heavenly heights, taking his many captured ones with him, and gifts. Although pastor is a calling, we are gifted to this city. Gihatag sa Ginoo nga, El Salvador, now, inyo na. Gigift ka diha. Diha ka gigasa. Western side of Misamis Oriental, niyaw, Jason ang ngalan na, given to men. Fivefold ministry gifts are gifts for building up and maturity of church. The gifts are spiritual aid to equip and empower those who are called. Meaning, ang point ani is, you are a gift to be a supply to the calling. You are a gift. You have a gift. Certain gifts. Not only spiritual gifts, not only gifts of the Holy Spirit, but there is a gift in you, and you are called by God to be a supply to the call. Who are called? The called are gifted, and the gifts are to equip those who are called. Vice versa. I need you, you need me. Hebrews 13, may He work in a perfection. Ang perfection niya, dili walay sala. Ang perfection niya is maturity. Mu-mature ta, mas mulig-on ta, muhingkod ta, mutubo ta, into every part of you, giving you all that you need to fulfill your destiny. And by the way, God has already a destiny for you, but fulfilling them is your decision. Nanay gilatid o giplastar ang Ginoo nga destinasyon sa matag usa ka nato. Apan ang katumanan nini, imo pagyapong desisyon. Kay pwede nimo supakon ng Dios. And may He express through you all that is excellent and pleasing to Him through your life union with Jesus, the Anointed One, who is to receive all the glory forever and amen. 1 Corinthians 12:28, and God has set, dili sa lagma nga nakas new life, ang Ginoo mo'y nagtanom nimo. God has set. God has set some in the church. And by the way, for us, dili po sa lagma nga nadiri, God has set. Pwede man nga, say lagi, nagiabot ko sa panahon, nga naluya namig na diskurahay, madto na gitong tami kang pastor, yun nangit pastor. Step down on me, period down on me. God has set, Ginoo mo'y nagplastar. God has set in the church, first apostles, secondary prophets, thirdly teachers. After that, miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. 1 Corinthians 12:29-31. Are all apostles? Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Have all the gifts of healing? Do all speak with tongues? Kaning ingon din nga speak in tongues, katuning diverse kind of tongues ha. Tanawa lagi pastor Para di mo ma-confuse, tanawa lagi pastor dili lagay tagitanan maka-speak in tongues. Ang gisgutan ni do all speak in tongues, katong diverse kind of tongues. Pero all of us has a heavenly language. It's not that you cannot. The one is, you will not. You do not. Why? Because magdakoy mo una nga binuang mani. No. Do all speak in tongues? Do all interpret? But, tinghuaa. Earnestly the best gifts, and yet show I unto you more excellent way. Covet because you like the gifts, calling can also be desired and imparted. 1 Timothy 3:1, this is a true saying, if a man desire. Bini mo, mabutang panahon, labi na you draw closer and when you mature and grow and build up and mature in Christ. Magkaanam nga change sa imong desire. Kaanam. Dili man ka permiro ingana nalang kay hunger ba that you want to touch other people's lives, you want to help people, and then as you grow your desire changes, and then you discover nga lamang kay ko tawag ingani the office of a bishop. Now ako lang ning klarohon, dinira ba sa Cagayan de Oro sa El Salvador kay bishop kanindot tungod Panginoon labi na sa Katoliko. Bishop, kabalo mo nga word nga bishop, leader, overseer. The bishop is always under a pastor. Kung sa pa na supervisor, kung ato nang in layman's term, ang pastor mo manager, ang bishop mo supervisor. Pero nabaliman,
Bishop Jenord. Kay nindot man gud paminahon, religious kayo, religious. Nindot kayo, wa ka kasabot sa word nga bishop. Dili ka mag-meeting ng mga bishop. Wa ka kasabot sa bishop, overseer. Nga naman, you are an overseer is you are empowered by a shepherd. Kay sara ka makita word nga pastor sa New Testament. Ephesians 4:11 ra. Pero tanawon nimo lang word nga pastor sa in context sa Greek, pastor is shepherd. Kay sara ka makabasa sa word nga pastor sa New Testament, Ephesians 4:11. Pero kung pangitawon nimo ang konteksto niya sa Greek text niya, kung tanawon nimo dito is shepherd. Ang bishop under na siya sa usa ka shepherd. The office of a bishop, he desireth a good work. Yeah, of course, leader, overseer. Like say for example, si Bishop Benson. That's correct. That's the correct term. He leads. Siya ang nag-oversee karon sa atong music team. That's why it's right to call him bishop, leader, overseer of a certain ministry. Nasabtan ko ninyo? Kay famous kay na kanong word bishop. Kay namo koy dating ba niya labi sa mga religious ng mga tao niya, mga ignorante sad. Kitsa na siya si Bishop Jason Balais, kaya nga uncle daw si Bishop Dan Balais. Enough for me if you call me pastor or if you call me brother Jason, fine with me. By the way, the pastor is not just the title, the pastor is the office. Kuwaagi na siya. The pastor is not the title, the pastor is the office. Office of a bishop, he desireth a good work. Titus, for this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting and ordain. Another word for bishop there is elders. Si Brad Boy, bishop ni. Bishop lagi ni siya. Nga naman, he is part of our board of trustees. Nani siya tingog? Elder. Elder in every city as I appointed thee. Ang nagtama, tulo ni katawo ang gisgutan dinhi. I appointed thee. Kitsa nag-appoint? Ang apostle. Kitsa? Si Paul. Paul the apostle appointed thee. Kitsa gi-appoint? Si Titus nga pastor. Kitsa iyang gi-appoint? The bishop, the elders. So gikan kang Paul, kang pastor Titus, og sa iyang mga bishops. Nakuha ninyo? So different gifts, different calling. Warning, 1 Timothy 5:21. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elder and the elect angels that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality. It may come strong to you, pero ako nang isulti ha. Na yung mga churches, since kay naman sa mga member nga millionaires, mga dagkong tao, daghan, tubigan, dagkog bulsa. Basag hiwi ang kinabuhi, salawayon ang kinabuhi. Gibuta nga elder, gibuta nga bishop, partial. Busa as a pastor una sa tanan before ta mag-choose og I know bisag si Jesus gani naka-choose og Judas. Pero again, before nga mag-choose, tanaw sa nimo kung may ba siyang husband, isa ra ba yang wife, dili ba siya salawayon. Na may uban mga igsuon kay ay, pastor, kung dili na kuwaon nga elder, ang tight sana. O ikaw kang pangitabo na, partial, tungod kay ang tao na influence. Bisag, hiwi ang kinabuhi. Kuwaon, kay para, no, dapat ang una nga grade o ang una qualification to become an elder or a leader is character. A good name. Proverbs 22:1. A good name. Dili partial. Proverbs 22:1. Muna dapat ang bishop o ang elder. Nindot nga kortahan siya. A good name is to be. Is to be. Ang pilion kanang nay mayong pangalan. Good name must to be. Rather than great. Bali man usahay kung nay great riches mo atong i-choose. A good name is to be chosen rather than great riches. Loving favor rather than silver and gold. Sa gani, ang una, dili partial, good name. Mga igsoon, to be honest, naman tayo mga past, naman tayo mga kagahapon nga siguro mali-mali. Pero i-check down ninyo kung namagay mo din atong mga leader sa church, do they have a good name? You see? Usa na sa qualification, character, good name.
dili sa lawayon. Warning, Timothy, ingnan si Timothy, og kami pod, i-warningan kanito, lay hands suddenly on no man, ayaw pagpadali-dali og pili og bishop or elder. Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sin. Keep thyself pure. Buot pasabot, ayaw lang pagdali-dali og pili og usa ka kuan. Tungod kay again, na dili man wa may perfect nga tao. Pero ang qualification is number 1, blameless. Masipyat pero dili tinuyuan ba? How should I practically know that I am called? And how should I practically recognize my gifting? Through attraction and association. But pasabot pangigsoon, din sa church. That's why we are not just building a gathering. We are building a community. Why? Nga naman, ma-associate ka o di lang ma-attract ka kung ma-associate, makasupply ka. There is a supply because a community could only be strong with the supply, not only materially, but supply of gifts, supply of talents, skill, og nga kani, mo-attract po ni sa uban. Isgutan man ni Pastor Kyle sa iyang session miagi. Kami yung mga igsoon, daghan ng mga na-attract. Sinan ka, huwag mo kayo lang may example kundi si Pastor Al. Si Pastor Al, imagine nimo ang iyang mga elder, presidente sa KBP. Di ba mo hatag na og attraction? Wow, kani-gani siya, milyonaryo. Di ba? Si Tito M. Pero nagpailalom siya kang Pastor Al. So nakahatag og attraction sa mga tao nga, there must be something in the church. Because these people has the ability, has the capacity, has the say, has the gifts, and has the provision, but they submitted themselves under this man. Gipailalom nila ilang kaugalingon. Unom mi kabuok sa una. Nadili man niya pag-degrade sa akong pastor, kaya ako I love my pastor. Pero, og isgutan na to ang educational qualification, si Pastor Agani, huwag ako mag-college. Kung pa-English ay lang, mas nindot pa may English si Tito M. But we understood that the grace of a pastor is in him. We submit, di ba? Tag-iya sa gym ko. Multi-millionaire, magpailalo sa usa ka drop out because it's not just about the attainment or achievement, it's about the grace. So mo attract ng mga tao sa church nga something in the church nga mga doctors, mga engineers, mga may laki mga engineers, din sa CU, wow, under sa iya, wow, kinsa mo na siya, mga mayors, mga councilors, multi-millionaires, pailalom, it attracts. And when people are attracted, we make Jesus known. Mo anang point. Why we do what we do? Why we serve this way? Making Jesus known. Not Pastor Jason. Making. Who do we do it for? Jesus. Muhatag og attraction og muhimog association, muhimog community. That's why matuman sa ato ay see a strong local church where people has solid foundation in God's Word. And that Word in their heart is made alive and effective by the power and the presence of the Holy Spirit. I see a strong local church so fervent in prayer that touching the very heart of the Father in heaven, thus making change on earth. I see a strong local church where people are so compassion that reach the unreached, love the unloved, and a friend to the friendless. I see a strong local church where people has passion, prayer, not withholding anything to fulfill the call of God in this city and in this region. You see, we are not just creating a gathering. We are creating a community. And a community is only built when each part of the community understands that he and you and I is a supply and a gift to the church. Did you understand? Gasa ka. Ingnan mo nga ba, you are a gift. And you have a supply. So Father, in the name of Jesus, salamat Ginoo for your grace. Thank you Lord for helping us, understood, and guided us, and gave us the patience, O God, to withstand and to endure sa taas kay nga lecture, Lord. Salamat nga ang tanan nga mong nadawat Ginoo, dili lang mo labay nga kawang, kundi
mahimong revelation ka namo og matanom sa mong kasing-kasing, and it will grow and manifest sa mong Christian life, O God. This we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.